Настав час запросити нашого головного спікера на цій сесії Глобсек. І, звичайно, це президент України Володимир Зеленський. Thank you so much. Thank you very much for invitation, ladies and gentlemen. President Pavel, President Vas, thank you for inviting me to the GlobSec forum this year. In a time of big changes and important decisions, ones that will affect people's lives and how we think about security for years to come. Really, 12 days ago, we completed the final stage of our operation called, as I said, Spider Web. And probably no one in this room missed it. And inexpensive drones, part of a low-cost operation by Ukraine's security service, hit something very, very expensive for Russia. In a very sense of the word, strategic bombers at distant military effort. And it was a completely legitimate operation targeting the very aircraft Russia used to terrorize our country and to send a message of threat to NATO. And these were not just similar strategic bombers, but the exact same ones Russia had used to simulate missile strikes on NATO territory. In total, as I said, 41 Russian military aircraft were destroyed or heavily damaged, and all of these happened almost live for the world to see. And it clearly shows how the technologies of war are changing. 10 years ago, such a strike would have been unimaginable. Today, we can't even imagine what kind of strikes a country might be able to carry out 10 years from now. But one principle is clear. No country can afford to stay behind in technological development when it comes to security. Here is another example. Statistics. Today, on June 12th, in the fourth year of Russia's full-scale war against Ukraine, our military has recorded more than 1 million Russian casualties, killed and wounded. This is the price Putin and those like him are willing to pay for their sick geopolitical fantasies. 1 million losses, and still they are doing everything to avoid ending this war. They even ignore the United States and President Trump, who have repeatedly called for a ceasefire and an end to the killings. Russia does not really care about such human losses. What they do worry about are harsh sanctions, especially those against Russian oil, including a new price cap. That's what really threatens them, because it could cut off their funding for war and force them to seek peace. And they are also concerned about sanctions on the banking sector and about political isolation when Moscow is not invited to international forums, and about new joint defense efforts between Ukraine and our partners in Europe and around the world. Russia is worried about money, about so-called prestige in foreign policy, and about our resistance, but they are not concerned about the lives of 1 million of their own people. And I ask you to see this not just as another fact about dictatorships like Russia, North Korea, or Iran, but as a security challenge to all of us. We have to confront those who treat human life as worthless, just as we defend our own safety. This fight is not limited to Europe. It matters in every region nearby. When life means nothing to those in charge, then no crime is off the table, not even full-scale aggression.
Dear friends, we now have very clear priorities. First, I want to thank Czechia for its initiative on ammunition supplies. It clearly showed that united efforts can really make a difference in modern warfare. We must strengthen all the forms of defense cooperation, especially those that help us become more and more technologically advanced and use drones of every kind in the air, on land, and at sea. Ukraine is ready to increase drone production by 40% in the near future, already this year. And our factories have the capacity. What we lack is financing. And this must be addressed. And I urge your countries to treat drones production with the same urgency and attention that we do. We must all be faster in drone than our enemies. Next, we should be realistic about those who brought war to Europe. You can't talk Russia into peace. But there are forms of pressure that hurt those in charge. I ask you to support a serious increase in sanctions against Russia. Our goal must be to significantly reduce Russia's oil income and financial capabilities. If Russian oil sells for no more than $30 a barrel, suddenly Moscow will start sounding peaceful. And we must shut down all the loopholes helping to fund the Russian federal budget. We need to apply enough pressure to force at least a real ceasefire. Without pressure, this will not happen. And one more thing, we should remember that respect for human life is not just a moral value, it's a security factor. That's why our joint policy must include support for those who value life and restrictions on those who show contempt for it. This can only be done at the level of all Europe and the Euro-Atlantic community. Only together we are strong enough to defend our way of life and life itself. So I ask you to support decisions that do not leave behind European nations that deserve to be in the EU and NATO. This includes Ukraine, Moldova, Balkans nations, and others. Everyone deserves fair decisions. And I urge you to back every initiative that strengthens the global weight of the EU and NATO. Because only though through real unity we can set the security conditions for our neighbors, conditions that make them safe for us and force them to act in ways that do not threaten anyone, including themselves. Thank you for your attention. Thanks for invitation. Peter, thank you very much. Happy to see you. Thank you for your support. Slava Ukraini! Thank you so much, President Zelensky. Дякую вам дуже, президенте Зеленський. Президенте Зеленський, якщо дозволите, кілька запитань. Отже, президенте, Україна є ключовою для глобальної безпеки. На вашу думку, які є безпекові гарантії, які би надали найсильніший захист від можливої російської агресії? Дуже дякую. Передусім, мені здається, що я би сфокусувався на тому, що головна гарантія безпеки – як зупинити агресора і не дати можливості повернення агресії знову. І коли ми говоримо, як зупинити агресію Путіна чи будь-кого, ми сьогодні бачимо, є кілька факторів. Перше – це економіка, бо годувати таку армію довго неможливо. Тобто треба скорочувати економіку для Росії, а це тільки санкції. Я про це, в принципі, сказав. Санкції, але санкції сильні.
без, без будь-яких розмов, домовленостей з залаштунками. І це дуже важливо, не давати обходити санкції. Запровадити їх, тотальні, так, прайскепи на енергетику тощо, але це ще не все. Найголовніше, щоб всі витримали це. Всі витримували домовленості і не обходили санкції. Ні Глобальний Південь, ні деякі країни в Європі, щоб всі робили повністю свою роботу. Скорочуватись буде економіка, буде скорочувані можливості продовжувати фінансувати цю війну Путіна. Друга історія – це військова сила. Треба підтримувати максимально Україну. Я дякую Петру і дякую всім, хто це допомагає. І не тільки ініціативою артилерійською, а будь-якою ініціативою. Напевно, це можна зрозуміти до кінця, коли всі зможуть відповісти на запитання собі, а що таке Україна в глобальному змісті щодо гарантій безпеки для іншого світу. Я вважаю, що Україна – це гарантії безпеки сьогодні для Європи. Безумовно, НАТО – надійний союзник, безумовно, але те, що Україна стоїть і не пускає розвиток цієї війни далі, це великі гарантії безпеки для всієї Європи. А Україну треба посилювати. І тому другий компонент – це посилювати армію нашої держави і посилювати і збільшувати виробництво на своїх територіях. Це можливо. Це можливо. Достатньо вкладати фінанси, розвивати технології і не заплющувати очі через бюрократичні складнощі. Треба всім зрозуміти, що Україна, ви знаєте, як такий приклад, я поважаю нашу армію, кожен виконує своє завдання. Але найважча робота у тих, хто на передовій, у тієї піхоти, у тих хлопців, хто на першій лінії фронту. І тому що у них найбільше втрати і найбільша кількість загиблих – це найсміливіші люди. І найбільша кількість поранених – це перша лінія фронту. Всі лінії важливі, але найголовніше перша, бо якщо вона провалиться, все провалиться. Так ось, я вважаю, що суспільство Європи і Сполучених Штатів в кінці кінців повинні зрозуміти, що в цій війні, а Путін розпочав війну проти Заходу, проти НАТО, проти цивілізованого світу. Повірте, так ось в цій війні, ми всі в війні, але на першій лінії Україна. І якщо ця перша лінія провалиться, Путін піде далі. Тому другий пункт посилення армії – це не просто красномовність. Від цього залежить безпека всієї Європи. І третє, напевно, це політична ізоляція. І коли ми говоримо політична ізоляція, це не про те, чи запрошувати Росію на саміти або не запрошувати, чи приїздити до них на зустріч, чи не приїздити. Політична ізоляція – це коли всі чітко дотримуються правил. А правила, що не тільки Європа, а Глобальний Південь, Китай, Бразилія, Індія тощо не займаються з Росією економічними відносинами, не балансують між нами і Росією, а змушують Росію припинити вогонь, принаймні зробити перший крок щодо закінчення війни. І це важливі речі. Я не бачу поки що такого тиску від цих країн, залучення їх до мирного процесу і тиску з їх боку на Росію. Про що ви ніколи не будете вести переговори в частині справедливого миру? Я думаю, нам всім головне зробити, щоб Росія і Путін не перемогли в цій війні. Я думаю, що це найголовніша гарантія безпеки для всього світу, бо він не зупиниться. Дякую.